হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু ব্যাংকক ট্রাভেলার। তো আজকে তোমাদেরকে দেখাবো আওনাং থেকে রেলে বিচ ট্যুর। তোমরা যদি আমাদের আগের এপিসোডটা দেখে না থাকো তাহলে এখনই দেখে নাও, কারণ ওটা আমাদের রোড ট্রিপ টু ক্রাবি ভিডিও ছিল, তো এখনই দেখে নাও। Before starting the vlog, please do subscribe and tap the bell icon. It's free, man. Please do. So let's start. So hey guys, good morning from Krabi. So now we are going for breakfast, and breakfast is free with the package, hotel package. Let's go. Good morning. Wow. So we had amazing breakfast here. Now let's see what to do. Maybe we'll go to Railay Beach. Let's go. So let's go. 8:30. Yeah. Okay. Awesome. Thank you. Thank you. হোটেল থেকে আমরা কালকের ফিফি আইল্যান্ডের ট্যুর বুক করে নিলাম। এটা 1,500 বাট পার হেড, আর এক্সট্রা 400 বাট পে করতে হবে মায়া বে ন্যাশনাল পার্ক এরিয়াতে এন্ট্রান্স করার জন্য। এই প্যাকেজে ইনক্লুডেড আছে পিক আপ অ্যান্ড ড্রপ সার্ভিস, কিছু বেভারেজেস, ওয়াটার অ্যান্ড লাঞ্চ, আর ফেরি অ্যান্ড স্নর্কলিং সার্ভিসেস। লাস্ট নাইট আমি ক্রাবি থেকে 3টে শার্ট কিনেছিলাম। আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে বলুন কোনটা বেশি পছন্দ, 1, 2 or 3 নম্বরটা। Now we are going to Railay Beach, and for Railay Beach you need to take boat ticket from Aonang. So the price is 100 baht, one-sided. So we have taken two, like going there and coming back at evening. So we are planning for sunset from Railay Beach. So let's go. আওনাংয়ের মোড় থেকে আপনারা লং টেল বোটের টিকিট পেয়ে যাবেন রেইলে বিচে যাওয়ার জন্য। 100 baht. They will bring us by small tuk-tuk, and now we are going for the long tail boat. So let's go. আমরা এখন লং টেল বোটের পিয়ারে চলে এসেছি, আর এই পিক আপ সার্ভিসটা 100 ভাটের মধ্যেই ইনক্লুডেড ছিল। আজকের ওয়েদারটা ক্লাউডি, বোট চলাকালীন কয়েক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল, বেশ ভালোই লাগছিল। বেশি সময় লাগলো না বোটে, মাঝে দুটো হল্ট দিয়েছিল, কিন্তু তাও বেশ তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম। So we have reached Railay. কাপড়ের জুতো,
একদম ভুল জুতো সিলেকশন ছিল, পুরো ভিজে গেছে। Yes, we have reached this amazing Railay Beach. Krabi is beautiful, and it was raining a little bit. You can see the cloud, but now it's not raining. But yeah, it's cloudy a little bit. 15 minutes of boat ride from Maunang, and it is 100 baht only. So we'll spend time like 3 hours here. I think last boat at 6 p.m. So I'm not sure we can able to see sunset today because it's cloudy. So if we can able to see sunset, it will be amazing because sun is there and it will set that side. আমরা এখন রেলে বিচ ক্যাফেতে বসলাম আর ডাবের জল অর্ডার করলাম। এখানে দামটা তুলনামূলক অনেকটাই বেশি, কারণ এটা আইসোলেটেড বিচ, কিন্তু এখানকার ভাইবটা এত সুন্দর যে কি বলবো। সমুদ্র সৈকতের ঠান্ডা হাওয়া খেতে খেতে ভাইবটা যে কি সুন্দর লাগছে বলে বোঝাতে পারবো না। আমরা অর্ডার করেছিলাম রেড কারি ফ্রাইড রাইস আর গ্রিন কারি ফ্রাইড রাইস। খাবারের মান মোটামুটি ছিল। If you are coming to Krabi, you should come here. It's beautiful. It's beautiful. লাস্ট বোট হচ্ছে 6টার সময় আর এখন বাজে 6:15। বোটওয়ালা বোট ছাড়েনি কারণ এখনও 4টে প্যাসেঞ্জার লাগবে, কিন্তু তুলিকা তার মিষ্টি কথা দিয়ে বোটওয়ালাকে রাজি করে নিয়েছে 50 বাটে। Able to see beautiful sunset from Railay Beach, and so this is the last boat and we are going, and this boat guy was waiting for 4 more people, but we paid extra. We are paying extra 50 baht, so we are leaving now. I think we can able to see amazing sunset while in boat, so let's go. water. We are in the water. There's the sunset. Yes, amazing sunset. We had beautiful time at Railay. Wow. So we had amazing time at Railay, and now we are hung now, and we are in. Woo. Very lucky. Yeah, we got lucky because of her. Yes, because of her. Thank God. She have done really great job by convincing the boat captain. Very politely, Swadika, please go. Nice. And you can able to see sunset. Yeah. Yeah. So yeah.
This is the first tuk-tuk ride in Krabi. This is scooter. Wow. So this one is a scooter and they made it like this. বেশ সুন্দর সময় কাটালাম রাইলি বিচে। তোমরা যদি ক্রাবিতে আসো তাহলে রাইলি বিচ কিন্তু মিস করবে না। আজকের মতো এইটুকুই। নেক্সট ভিডিওটা কিন্তু খুবই মজার হবে, তোমাদের অন্যরকম ক্রাবি দেখাবো। তবে যাওয়ার আগে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না, আর ট্যাপ দ্য বেল আইকন। যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও পোস্ট করব সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মোবাইলে নোটিফিকেশান চলে আসবে। তো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আবার নতুন ব্লগে। বাই বাই।